Arranque de motor del Boeing 777. Bleed air can be provided from a ground air cart, the other operating engine, or the APU. Normally, starter air for the engines is provided by the APU. La unidad de potencia auxiliar es la que va a generar el arranque del propio motor. Si la unidad de There are potencia two auxiliar control falla, panels associated with engine starting. digamos que el avión llegó al aeropuerto y la unidad de potencia auxiliar falló, trabajaría con un sistema redundante que sería un GPU, es un Ground Power Unit, es un carrito de tierra que entregaría la energía inicial para arrancar el motor. There are two control panels associated with engine starting. Aquí hay un punto importante antes de continuar este tema. Si la unidad de potencia auxiliar falla, en este caso tendrían que usar la unidad de tierra, Ground Power Unit, y a través de la Ground Power Unit arrancarían el motor. Pero si en el aeropuerto tampoco hay Ground Power Unit, se meterían en un problema porque pues sin unidad de potencia auxiliar y sin Ground Power Unit, el avión no tendría que apagar los motores, porque si los apaga no tendría manera de arrancarlos. Entonces es importante que cuando la unidad en este caso la Ground Power Unit, no funcione en el aeropuerto, lo informen para que todas las estaciones sepan, en dado caso de que manden un avión que le falle la unidad de potencia auxiliar. Eso es importante, es parte de las funciones de comunicación del técnico en mantenimiento de aeronaves. Provided by the APU. There are two control panels associated with engine starting. The engine panel is located on the overhead panel, and the fuel control switches are located on the control stand. En el famoso overhead pues vamos a tener los dos switches de arranque, y vamos a tener también los dos switches de control de combustible. For pre-flight and normal flight operations, the start selectors are in the norm position. The engines can be started manually or can be started automatically by using the auto start system. The auto start switch should be in the on position for normal operations. Prior to engine start, the fuel control switches should be in cutoff. Each engine has two igniters. Arranca la The marcha, EEC abre las automatically válvulas de uses combustible. one igniter for engine starts on the ground. La EEC Both controla igniters el are arranque used del for motor. in-flight starts. Let's examine a normal start sequence. Auto start is used for normal engine starting. Turn on the auto start system. Recordemos, la EEC es la The auto computadora start system electrónica uses del the motor. EEC to monitor the engine parameters during the start sequence. Es la que va a controlar los parámetros de arranque del propio motor. La EEC es la computadora, es la que dice, sabes que necesito tanto Auto combustible start controls para the arrancar el fuel motor. and ignition during start and automatically aborts the start if something goes wrong. En caso de que se tenga un aborto de Select arranque de Start motor, on the la left start computadora también selector. lo selecciona. The start valve opens, allowing air to turn the starter. During auto start, the fuel control switches can be moved to run immediately after selecting start. Now, select run on the left fuel control switch. Ese sería el procedimiento que debe de realizar el piloto. The left spar valve opens and the engine valve remains closed during an auto start until the engine has reached sufficient speed. También el mecánico lo va a hacer para cuando tenga que correr un motor en plataforma. At the appropriate engine speed, the EEC opens the engine fuel valve and energizes an igniter. The EEC automatically selects the appropriate igniter by alternating igniters for each start.
La The starter EEC, remains engaged until starter cutout speed is reached. la EEC controla la ignición del propio The sistema, del start propio valve motor. closes. And the start selector automatically returns to norm and ignition stops. The start cycle is complete when the engine stabilizes at idle. Let's go back and look at the engine indications as we start the left engine again. Display the secondary engine indications. Entonces las pantallas a monitorear tenemos EICAS primary y EICAS The secundaria. ICAS advisory message, engine shutdown, appears anytime the airplane is on the ground and both left and right fuel control switches are in cutoff. A red EGT start limit line is displayed anytime the fuel control switch is in cutoff or the N3 RPM is below idle. The line shows the maximum EGT allowed during start. The compact engine indications show the EGT start limit as red Se debe de digits. monitorear los EGTs, A duct temperatura de pressure gases de indicator is escape. displayed prior to engine start. The white digits represent the left and right pneumatic duct pressure in P. Ya en los motores modernos se monitorea el EGTs, en los motores antiguos se monitoreaba el EPR. El término EPR es diferencia de presiones entre la tobera de admisión y la tobera de salida del propio motor. En proporción, la presión está en función de la temperatura. Entonces, actualmente ya se monitorea EGTs. Los EGTs es la temperatura de gases de escape. Entonces, es monitorear la presión, pero ahora en otras palabras. Tú monitoreas la temperatura actualmente y de forma proporcional, pues lógicamente se monitorea la presión. Entonces ahí determinamos si tenemos un flujo adecuado de control del propio motor. PSI. Before engine start, cancel the ICAS message. Now observe the engine indications as you start the left engine. Posiblemente aparezcan algunos mensajes después del arranque del motor. Select Run. Motor izquierdo. Como aumenta los Notice that the oil parámetros. temperature indications are initially amber, while the oil pressure indications are white. The red low oil pressure indications auto start opens the fuel valve and fuel flow begins. Tenemos una luz ámbar, indica una baja temperatura al principio. When the Después start se valve estabiliza. closes, the start selector returns to norm. When the engine stabilizes at idle, Cuando the EGT el start motor se limit line estabiliza en el disappears. concepto de idle, This can el idle es un concepto de estabilización de motor. Cuando el motor entra en idle, se estabilizan los parámetros y no debe de estar encendida ninguna luz en color ámbar. completes the auto start sequence. During engine start, the auto start system monitors these indications and other parameters. Auto start takes corrective action if the engine parameters are not within their starting limits. Igual hay que Auto analizar start en does qué not parámetros monitor debemos oil operar. temperature or oil pressure. ¿Qué parámetros debemos de monitorear? En este caso, en un arranque de motores, vamos a tener que monitorear EPRs o EGTs. N1, que es revoluciones en baja, N2 en revoluciones en alta, y algunos parámetros como presión y temperatura para este tipo de aeronave. Fuel control switch should be moved to cutoff if oil pressure has not increased after initial EGT rise. Let's take a closer look at what auto start does when it discovers abnormal start parameters. If certain abnormal pressures or temperatures are detected, the EEC cycles the engine fuel valve.
Cycling the engine fuel valve off then on for a short period of time attempts to correct the abnormal temperatures or pressures so that the start can continue normally. For some conditions, such as hot starts or hung starts, auto start automatically initiates a second start attempt. Before initiating a second start, the EEC shuts off fuel and ignition, then motors the engine for 30 seconds. The second start attempt uses both igniters. Nos comenta que la EEC puede programar If un the second segundo attempt arranque fails, en auto dado caso start de que falle un aborts the primer start. arranque. Un autoarranque se programa a través de la EEC. Sería un The segundo engine arranque. motors for 30 seconds. Lo hace en un lapso de 30 segundos. No arrancó la primera, da unos 30 segundos, arranca la segunda, lo hace The solito start el valve propio motor. closes, and the start selector then trips to the norm position. The engine start has automatically been aborted. However, the fuel control switch must be manually moved to cutoff before another start attempt can be made. Lógicamente estos autoarranques los debe de hacer la propia máquina, la EEC, cada vez que va a intentar arrancar por una primera, por una segunda vez, tiene que arrancar la válvula de arranque. Si no arranca, la corta combustible, vuelve a arrancarlo. Eso lo hace en lapsos de segundos, lapso de 30 segundos. Next, we'll look at a manual start. For manual starts, the crew must monitor engine indications and take any corrective action if needed. To manually control the start, turn off the auto start system. Puedes hacer un autoarranque de This forma manual. ICAS advisory message reminds you that auto start is disabled. En este caso debes de monitorear primero, debes de identificar primero que no se te arrancó el motor, vas a tener el mensaje y vas a intentar un autoarranque de forma manual. Cancel the ICAS message. Start the right engine. Look for an increase in oil pressure after selecting start. For a manual start, the fuel control switch opens both the spar valve and the engine fuel valve immediately. Fuel should not be added until N3 reaches maximum motoring speed. Maximum motoring speed is the maximum speed that the starter can turn N3. Now that N3 has reached maximum motoring speed, move the fuel control switch to run. Fuel is provided immediately and one of the igniters energizes. Continue to monitor the engine indications until the engine stabilizes at idle. Aquí nos comenta que The lógicamente al engine is principio now vas a tener stabilized una at luz idle. ámbar en temperatura, que después se debe de inhibir esa luz. In-flight starts can be done manually or automatically. The in-flight start envelope automatically displays on ICAS whenever a fuel control switch is in cutoff or the engine N3 RPM is below idle. The airspeed range that ensures a successful in-flight start is displayed next to the airplane's current flight level. Nos comenta que también en vuelo The tú puedes maximum hacer un altitude autoarranque. for in-flight starts is flight level 300. If the current flight level is greater than this, then the maximum start altitude is displayed. If a windmill start can be used, the start sequence is initiated by moving the fuel control switch from cutoff to run. En vuelo If a puedes hacer cross-bleed start autoarranque is manual o required, automático. cross-bleed displays above the N3 indicator of the shutdown engine. To initiate an in-flight start with cross-bleed displayed, first select Start on the Start selector. Then, with Auto Start engaged,
The fuel control switch can immediately be moved to run. Y nos hizo la recomendación que en vuelo For debemos in-flight utilizar las starts, válvulas de control AutoStart de makes combustible. start attempts indefinitely until the engine either successfully starts or the pilot aborts the attempt by selecting cutoff. Now, let's take a look at the ignition system. During normal operations, the igniters remain off once the engines are running. An auto relight function provides protection against engine flameout and rain or ice ingestion. Hay algunas condiciones que pueden Respective provocar un engine's autoarranque igniters are automático. activated whenever the engine is at or below idle with the fuel control switch in run. If the engine does not recover but continues to run down below 35% N3, the EEC shuts off fuel and ignition and disables the auto relight function. La EEC va a programar en vuelo los autoarranques en dado caso de que las condiciones no sean óptimas para seguir operando el propio motor. Now shut down the right engine. Cuando vas a cortar ya el motor, cortas el flujo de combustible. The spar and engine fuel valves close, and any ignition that was A on través de las válvulas ceases. de control de combustible. Observe the ICAS display as you shut down the left engine. Engine Parámetros shutdown is CGT indicated by a N1 rapid EPR decrease in disminuye. EGT and decreasing RPM indications. Lógicamente disminuyen los parámetros. Now, let's cover some non-normal situations during engine start. Parámetros no normales. If the start valve remains closed when commanded open, this ICAS advisory message displays. Now, observe the end of the start cycle as the engine approaches idle speed. If the start valve does not close when it should, then Ames commands the start valve to close at 50% N3. Es una consideración no Start anormal selector cuando aparece el remains in mensaje start. de Engine Start. El propio sistema se va a cortar al 50% de N1 o N2 y vamos a tener lógicamente también una señal audible. The ICAS caution message, engine auto start, can display for any one of the following reasons. An auto start is in progress and EGT exceeds the start limit while on the ground or the red line limit when in flight. Vamos a tener una luz roja. The engine auto start caution message also appears if a manual start is initiated en el cual se tiene que proceder a hacer un arranque manual. and the fuel control switch is selected to run without waiting for max motoring. Quitamos nuestros anuncios. Estas son condiciones no normales. Remember, during a manual start, run is selected only after N3 reaches max motoring. Select run on the left fuel control switch. With auto start off, the crew must monitor engine indications and perform corrective actions for any non-normal situations. If an engine start must be aborted, move the associated fuel control switch to cutoff. Debemos de monitorear los parámetros
Igual ya tenemos que tener presente qué parámetros debemos Allow the monitorear. engine to motor for 30 seconds to clear residual fuel and cool the turbine. Then close the start valve by moving the start selector to norm. Este es el sistema de arranque del propio The motor. bleed Entonces, ¿dónde vamos a encontrar todos los parámetros? En nuestros manuales, Aircraft Handling Manuals, en el manual de capacitación, y a través de esos parámetros vamos a determinar si estamos en condiciones normales o no normales.